and a problem to generations after us. Okay? Wazazi wetu washa fail. Remember that. Everywhere you are sitting right now, just know that your father failed, your mother failed you. Sasa. And they failed you in a very big time. Mtu hawezi kukupatia uji wakati ananunua unga. Sijui kwa unanipata. Alafu anakuambia I fought for you. I did the best for you. Wakati wenzao wanachukua mashamba, wanalima hizo mashamba, wanauzia mavisiagi mahindi, wasiage unga, wewe unaenda kununua end product, unasema uli fight for me. And I think we are going the same direction. Right now, why don't we have leaders? Why are we not supporting at least those people who show leadership skills in them? For example, sahi meeting imehostiwa juzi tu hapa Kitengela na Sifuna na wenzake. Nimeshangaa sana kuona TikTokers ama wacha niwaite bloggers ati wameshikana, bloggers wameshikana ati wanakuja kuzoa ati kuna kamsichana mali fulani hapo kalionekana na Sifuna kamevaa brand fulani, Sifuna ni sisi. Ati yako kamsichana kalicheka wakati Raila, Prime Minister Raila Amolo Odinga alikufa. So unashindwa, what is your argument, brother? What is your argument? Ati argument ni yako kamsichana akafai kukua hapo. All this is planned. Alafu kiangalia huyo mwanaume ni mtu mzima. Sasa ujue saa zingine ya Gen Z ndio mnanifollow sana. By the way, I checked. Gen Z mnanifollow. 60% of my followers are Gen Z. Blessings, yeah? Sasa wacha niseme rika yangu wamenishinda na miaka, wanaenda kuargue kuhusu kasichana. I don't know even if she's 30. Mtu mzima kuliko age yangu mimi sasa. Mimi am 36 years. Kimtu ni kibigi kiko 40s, lakini ana argue ati kuna ka Gen Z mahali kameonekana na Sifuna na wakati Rawali dedi ati kalicheka. Sasa ati online DCI wameenda wakafufua hiyo video. Bro, can we stop this nonsense, yeah? Let us just grow up. Unajua nilienda mpaka nikasikiza hiyo video. Kasema, really? Was there anyone laughing about the death of Raila Amolo Odinga? Really? Kumbe, kio hii ni ruhusu tu niseme nimekuona hapa. Kenyans, I want to say this before. I have 215 people watching, I have 29 people watching, and I have 27 people watching. This is YouTube, Facebook, and TikTok. Niko poa sana Halima. Wacheni niwaambie ukweli. Mbele ya Mungu. Mimi, I am one of the bloggers who refused to be paid by the sitting government and also by Gachagua to be blogging for them. Wacheni tu niwaambie ukweli. Kutoka the other side of Gachagua, it was an offer between 15,000 to 30,000. I sat down with my team. Anyway, I sat down with my team and we discussed this. And I was like, bro, niende kuongea kuhusu mtu vitu vizuri for 30,000. Alafu niharibu platform yangu for 30 Gs. On the other side, it was offering better. But either way, I was lying to myself and I was going to lie to myself and lie to my fan base. Because everything yenye inafanyika inafaa tu mimi applause. Everything yenye inaongelewa, kama tuseme Ruto akiongelewa vibaya, mimi nilikuwa nafaa ku applause. And to make sure that I voice that even louder. Gachagua akiongelewa vibaya, tuseme kama niko the other side, mimi na applaud. Though I sat down nikasema, ili vita ya ndume mbili. Wako na pesa kunishinda, wako na influence kunishinda, wako na security. Mimi sina none of them. So I said I'm not going to blog for the government, neither am I going to blog for Gachagua. But let me tell you something. Can I tell you Kenyan something? Nataka kusema ukweli. Hiyo jinga itaisha. Can I tell you something? Mbele ya Mungu. Some of these big bloggers, especially on X. Mimi hata nini yangu walinibania, by the way. Walinitolea X yangu. If you noticed, I'm not on X anymore. Because the account was growing so fast. In 2 days, tulikuwa na 3,000. In 10 days, nilijipata niko 7,000. After 3 months, najipata niko 40K. Na ilikuwa imeendelea kugrow. Let me tell you, some of these bloggers wako na huge numbers.
walikuwa wanalipwa 10k per month. Hizo vitu mnaonanga zinakuwa propelled on especially on X app. Wanalipwa 10,000. You can imagine 10,000 to sell your country. I'm telling you the truth. Mimi niliambiwa I'm too expensive, number one. Number two, I'm selective with what I'm supposed to say. Yes, I have to be selective. Nani atashikwa? Tuseme noma imetokea, nani atashikwa? Si ni mimi? Aya, nani atakuwa affected? Ni wao ama ni familia yangu? So I said no, but I'm telling you most of these bloggers are paid less than 10,000. Sorry to say, but that is the truth. So ukiona mtu anapiga Kashagwa pale, unaona mtu anapiga Ruto, usiende tu by the way, one time. Sikiza tu. Utarealize umse intention yake hata si ati tutoe hii gava. Intention yake ni tuudhi mtu. Ukiona mse siasa yake ni ya kuudhi mtu specific, bro, back off. Huyo mtu hayuko na the same dream, hayuko na the same vision with you for the rest of the Kenyan people. You understand? Yes, ukiona mtu ako na ka beef ka specific, tokea, achana na huyo mtu anakumislead. So that is what is happening. Bloggers are paid to blog about the government and whatever it is doing so good. And can I mention the name? Munichoche bana. Afadhali ni dedi kama nimechochwa. Can I mention one name? One influencer in Kenya being used. Si munichocha, mniambia yes. Kwani hamtaki kunichocha? Nichocheni bana. Lazima mnichoche. Yes, dedi kazi ya chochwa. One of the person being used is one MP Jalango with his influence. He's the one being used. That is one of the bloggers. Kama ujui Jalango akona account, ikona 700,000+ on YouTube. Ujaongea Instagram na ujaongea TikTok peke yake. That is one of the bloggers. And I'm telling you, nitakuja na list. Ama watanimada jo. Unajua niko na watu wadogo. But I can tell you they are being paid to derive us from exactly what is happening. Watoi wengi sahi hawayuko shule. Tuambiane ukweli. Watoi hawayuko chuo. But Mr. President, you can afford 2 million not even to support boxing. Not to support boxing as per se. Unanielewa? Hata kidogo hapa nijibu ka message kamoja hapa kazuri. Live on all platforms. On all platforms. Nilikuwa wapi before I was interrupted, Poleni? Huh? I'll have you arrested. Upper echelon. You'll have me arrested. Not killed. Arrest. Pumbavu. Can you find something else to do? Toto mdogo mwenye. Sasa sana hivi una tulia bro. Nakupiga sawa, it's my time. Kana niambia ati nitakuwa arrested. Sasa hiyo nini unaniambia bro? Nakupiga jo. Now, Wakenya, ebu sikizeni hapa, and I'm very serious. Mimi, I don't know who is advising President William Samoei Ruto. On a very serious note, I do not know. We have children who are not in school. The other day, the president visited his own home, backyard. Walimu wako kwa shule yenye ukiwa nje na ndani ni the same condition. But then he has a good handwriting. I saw the handwriting and I was like, wow, that's a good handwriting. But are you happy with what you are you happy with the board? Your board unaandika. You can imagine Mr. President going back to 𝐜𝐨𝐧𝐭, shule za matope mianguka, when you are inside, it is the same as you are outside. What is going on? That is not enough. Then the president comes here. The best Jalango can do is to take mediocre podcasts like Oga Obina. Instead of us broadcasting the problems we are facing as a country, unaleta majembe na mwingine anaitwa nani? Majembe na weka mawe. Guys, sijui kama mnajua Kenya iko na boxers. I don't know whether you know, kuna kamjamaa kanaitwa Mufasa. And that is, nimemuita kamjamaa.
Kenya has serious boxers, not these jokers, not these content creators. Not this. Mimi nakwambia I can fight majembe one round na bado nikingojea nipigana na huyo mtu mnaita weka mawe. Those are not boxers. Mbona tusisupport two sports? Tuseme it is not about majembe and a million. It is not about weka mawe. It's about the boxing fraternity. Msupport to boxing as a sport. Msupport football as a sport. Msupport all the talents. Mweke pesa huko so that ama boys wetu wasitegemee hizi my enticement ati kuna 400, kuna milioni, kuna 50,000, kuna hao wenye wanasikia kupigana waende boxing, wenye wanataka taekwondo waende, wenye wanafanya football, pesa ikue huko so that we can invest in our talents. But sasa ukiweka mita moja hapa, alafu there is no future plan after that. Ama vijana wakisha entertain wase for that short period, there is no future plan. What is the plan after majembe ameshinda? After weka mawe ameshinda? What is the plan for these young men? Inaishia tu hapo kwa mita. We have to get serious, man. If we really want to support majembe sasa anafaa kuwa sponsored. Majembe anafaa sasa kuwa anaorganiziwa maybe mechi kama za TZ, za Uganda, at least East Africa. That one we can say we are creating a fighter. Lakini majembe sasa tuseme kitu imwapenia pale mbele. Itabidi Mike Sonko ndiye anampeleka sijui kwa hospitali gani hizo. We are not serious. And then you are happy there. Hey, I have got that 1 million. I have got that 1 million. Itakuwa noma. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya kwako pumbavu. Guys, we need to wake up. Si mnisupport na nimesema mnichoche. Tumesikizana mnichoche na mnitumie ka M-Pesa hapo. Ndio nikimadu at least nikufe na kitu kwa mfuko. Msikae tu hapo, lazima mnichoche, sawa? Na mtap screen. TikTok you have to tap screen. Facebook you have to send some likes. YouTube you have to send some likes. Niko na 42 people watching, I have 12 likes. Are you serious, guys? So you want me to speak on your behalf, nifinyo on your behalf, but you cannot even support this seriousness. Let us get serious, bana. You want to support majembe, then support them in real time. Cha ukweli. Wacha nikwambie mabro. Mita ikiitwa mita inakaa mingi. Until utapata hiyo mita utoe 50,000, utarealize bro, hakuna kitu yenye umedu na bado do imeenda. Some of these programs mnachiki wanarusha huko pesa. Hii ni wash. Nimecheki huyu Karauri. Nani ametembea Kasarani? Huyu MP Karauri, huyu mtu wa Sport Pesa. Nani ametembea Kasarani? What is the condition of the schools in Kasarani? Jamaa inasemekana anakulanga watu wa mrengo moja. 1-on-1 aka Finyakundu. Hiyo jina ni naoma. 1-on-1 aka Finyakundu. Unasikia? Ukipita hizi shule za Kasa utashindwa. Wako na MP. But juu MP nyamaza bana bro. Ati juu MP ameambiwa unakulanga kundu, anakuja na 10 million cash money. 10 million. Ati kuja uprove nilikula mzee kundu nikupatie 8 million. And we have schools in Kasarani that cannot take in children because the numbers are too high. We have schools in Kasarani that actually teachers had to be fired because they cannot why would we be smiling at yo ametoa milioni 2 ya kijana moja na kijana mwingine kwenda kupigana, alafu hata future yao vijana haijakuwa planned? Why would we be smiling? Wewe ukinotice, mimi nakwambia hii yote ni siasa. The other day Kashagwa alienda katoa pesa pale. Unaona? Kashagwa alienda katoa pesa pale hapo kwa 𝐜𝐵𝐻𝐻. Wacha tumuite jina. Kutoa pesa in the name of support ndio vitu ya opposition itangazwe. Kidogo, how funny is it? Jalangondi anakuja na 2 million anapeleka kwa nani? Kwa 𝐜𝐵𝐻𝐻. Tuambie ukweli, hamwezi tuficha hapa sisi watoto. Hiyo mambo ya kudhania unaweza paka kila mtu mavi wa cheni. We are watching. Am I lying? So the only person that can actually talk the Luo to that guy called Oga is this guy called
Jalango, wewe ongea na hiyo kijana bwana. Wewe zungumza na yeye hiyo maneno, mimi basi nitashughulikia ama namna gani? Basi ndio hii pesa peleka. Weka mawe. Weka mawe. Bro, these dramas man Joe. Hiyo level tushapita, hiyo utoto tushapita bana. Watu sasa wana reason. Wewe kama reason toka hapa. Usilete mood zako hapa. Watu wana reason bana. Hatuwezi kuwa, is it 800 or what? Children, they are not going to school. Wacha nikwambie shida mapolisi wanapitisha wa Kenya na hao ndio wanapitisha hiyo shida. Sasa mapolisi mishahara yao. Mtu amepiga pasi uniform na konja. Poleni. Ai! Sio madaktari, sio mapolisi, sio majeshi, sio nini, sio nothing is working. And you're busy dishing money out here. Kwanza nimesikia kuna kijana anaitwa sijui Masagara na mwingine useful idiot ama useless idiot. One of the words. Is it useful idiot ama useless idiot? One. Ati wanalipiwa flight first class to have experience to go and watch football in between Manchester and Arsenal. In the name of how they will have experience in the new stadium. Will Manchester and Arsenal be playing there? What kind of reasoning is this? Like seriously, what kind of reasoning is this? When it's anue, labda mimi danda, sielewi. What kind of reasoning is that? Yani tuko na watoi hosi bills zimeshindwa kulipwa. Mwili zinakataliwa kwa mahospitali na zimekufa. But we can afford to take people in the name of it is my money. Who is paying you? Niliona kuna tujinga hapo tunaniambia you have to differentiate the two. It is his own money. His own money. His own money. The president of this country. Wewe siongei na wewe villager. Naongea na the president of this country. So, it is okay to have 2 million to have first class flights for jokes. But you cannot afford 2 million to, kuna wale walimu wanaitwa aje, kuna wale walimu wanaongezwaga just in case the TSC cannot provide enough teachers. Kuna wale walimu wanatoka kwa community, wanaandikwa pale kwa mashule. Kuna hawa manases wanakuja na shifts, wanaongezwa hospitalini. The other day tuliona nini kiflood. Hii nini? Kenyatta National Hospital. It was flooding. That has not been addressed. You can imagine a whole national hospital flooding na maji. Chozi, ebu neni kwa choza Kenyatta Hospital muone. Those are the things mimi ningeona president anadish pesa huko out. Aseme, mimi sasa my friends nimeona hii choo, hapana watu hawezi kuwa na kuni alafu maji inakuja juu. Hii mavi lazima drainage itengelezwe. Hii nitatoa milioni 3. President mimi hata nikekubeba gongo mpaka Sugoi na nikurudisha Nairobi. But dishing money out, sijui mtu akawatch. Onyeshe benye utachat na. Guys, sijui kama una kasirikanga, forgive me. Forgive me. But mi ukasirika. I am not for Ruto, I am not for Gachagua, I am just speaking my mind as a Kenyan. Wewe mwenye unasema 10 bila break, barikiwa na 10 bila break. Uendelee kukufa maskini kama venye mlizaliwa kwenyu na wachawi. Uendelee kuteseka kabisa. Uone nothing. Sawa? Mungu akubariki uteseke kabisa wewe mbwa. That is where you belong. In fact, 2 terms is not enough. I think 3 will be better. He will have enough time. Shenzi kabisa. Let us reason like Kenyans, not like someone against President Ruto or supporting Gachagua. Let us just reason like us. Mimi kama mimi. Inani affect aje. Unajua kuna watu wako hapa nje bro, let me tell you. Shida yao ni tumbo yao tu, wakishakula wapewe hiyo 200 wako sawa. Akishakula 200, utamwambia nini? Utamwambia nini amepewa 200? Mtu ni thick, very thick hapa. Una get? Yani future yake iko hapa. Beho. Send the president. Beho. Akipewa 200 hata President Ruto akuni hapa amwambie kule mavi. O jamaa atakula na nawe mdomo.
Pumbavu. Sasa ni mavijana wangapi mko kwa loans? Loan inaendelea tu kupile. Ni wangapi mko kwa Fuliza? Inaendelea tu kupile. Bila break. Hauna aibu na bundles za Airtel. Listen guys. There is one thing that these rich people have discovered. And unless you unatumia kiongo, you will never get that. There is only one thing these rich people have discovered. How do I make them more poor so they can focus on supporting my stupidity? Whatever I am doing, they can always be there. Because why? I will just give them crumbs, bread crumbs, hivi. Wakisha kula, asante, kumi bila break, rais uko sawa. Rais uko sawa kabisa, kumi bila break. Bora ODM iko ndani. Wewe ni ODM. Sasa hiyo Oburu Oginga anakula vizuri. Au kashakuwa maisha yake iko sawa, secured mpaka akufe na vijukuu vyake. Wataendelea kudish. Wewe na mimi wenye tutapiga hapa mdomo hapa nje, una support Kashagwa, una support Ruto. Wewe na mimi ndio tujui future yetu. Our future is not even planned. It's not secured. We have nothing to show off for. But you are busy saying the KBB. Unajua mafuta gari kwanza before useme kumi bila break. Wewe unajua hata Vits. Wewe usinipigie simu saa ituma M-Pesa. Unajua hata Vits bro. Unajua nakunywa mafuta kiasi gani kwa siku? Uko hata na driving license. KBB. Na kwenyu mamako bado anatumia chimney. Hata si chimney, anatumia koroboi. Hakuna stima. KBB. Let me tell you. Hauwezi furahisha politician bro. Hautawahi furahisha politician hata moja. Hata umuibie kura umletee kwa sahani ndio hizi. You can never make a politician happy. You as an individual, you can never make a politician happy. Weka hiyo kwa akili yako. Hata uende umeandika Ruto 10 kwa hiyo ofisi, you can never make a politician happy. Because nimekuambia, a rich man does not think like a poor person. A poor person wants to please a rich man so that they can be recognized and get a favor of stipends, of handouts. A rich man does not think like that. It is only fools who think you are going to please a rich man, you are going to please your boss so that they can actually elevate you. Matajiri hawafikiri kama wewe. Matajiri hawataifikiria Ruto hataifikiria kama voter. Wacha nikwambie. For you, in order to become a president, you have to think like a president. You must be ready to take the risks the president takes. You must be ready to take the blames. You must be ready to carry the cross of a president. You cannot think like a voter and want to be a president. So wewe level yako na matutam zako uko huko chini bro. Unajua huko? That is where you belong. Ndio nimekuambia, huko ndo na belong. Hey. Tuko sawa, tuko sawa. Tuko sawa, hatuko sawa. Nimeona Kasmuel na lambalamba mdomo huko. At we as the youth of the ODM, we have decided that the Secretary General will leave the ODM and now bro, toma nywele zako hapa, peleka jasho na huko na utotusuti twako utakaunda. Let me tell you people, you can never please a politician. Alafu mko na bahati sana, niko katikati ya Gen Z na wazee bro. Mko na bahati. Juna feel pain yenye Gen Z na feel, but at the same time I am wise enough to understand venye hawa watu fikiria. Let me tell you bro. Nataka niwapatie real scenario, real story. Mnaona huyu jamaa anaitwa Isaac Mwaura. Isaac Mwaura has never won any vote. This guy alikuwa anakuja kutuchukua. Me by the way nilikuwa na rerema pale Githurai. Anakuja ananiambia niaje, wewe ni wa St. Joseph Church, organize my youth. Nataka watu kama 500. Alafu hiyo siku atatupatia 10,000 akituongelesha, tuko watu kama watatu. 10,000 kila mtu anakula 3,000. Alafu mimi nakula 4, mimi ndio niko na sauti. Na sikuwa na account hata TikTok or whatever. So this guy comes, takes us, tells us to find 500 youth. Twende Kasarani Stadium. Uhuru akikuja, wakati
president, unajua president akiongea kila kitu imefungwa. So ni tu watu wa mkono to kina Isaac Mwaura, Esther Kadhogo, uto tugasia. Ndio to kwanza. Anatuambia wakati itafika Mwaura, Buddha, mgurume, ebu jaribu kugather watu 100 wakuite tu jina. Just 100 people calling out your name. Hautaamini the energy that comes from there. Now I garnered about 600 plus youth. Hapa Ghetto, we are so many young men do not have jobs. They are idle. Tukaenda Kasarani. The promise was this: I get 500 people or more and I'm going to get 200,000. Mimi nilikuwa nishapiga pesa yangu ya 50 ngapi? 50k. Hiyo ni yangu tu. Alafu nita present 100,000. Kwa wale wenye watajua hiyo 50 nyingine nitajua vile ndawajenga jenga hapo wafunge mdomo. Alafu 100 nipeane, 50 ni yangu, alafu kwa hii 50 bado nigonge wasi. Bro, I brought 600 people there. Tukapiga kelele wakati wa Mwaura. Mwaura wakati Uhuru alikuwa anatoka hivi, Mwaura alikuwa nyuma yake mbio. Shwa! I was left thinking the only thing that I can do here is disappear. But I do not know how to perform magic tricks. So what do? I thank God nilikuwa na suit ya brother yangu. I had to jump over one TX pretending that I am also a bodyguard so that I can disappear from my crowd of 500 people. Otherwise ningeuawa. Na mark you, this guy promised, mimi nikishaleta wase napatiwa 200 Gs. 200 Gs mimi nakula na maboys wangu. Maboys wanafikiria mimi nimekula pesa. I am telling you, you can never please a politician. Brothers, you can never. Wewe hata uandike hapa, sijui Ruto 15 tena, Ruto 50 tena. Ruto has his clique. For those who do not know what a clique is, Ruto has his own people whom he eats with. There is Oscar Sudi, there is Hassan Joho, there is now this Oburu Oginga, there is you can mention. Wewe chokorawa KBB uko huko chini, you just have to know that. That is the truth. He has his own clique. Hawezi fika level ya Ruto. Hata ujiite 10 bila sijui kuhara. Jiite 15, 20, weka 20. Itakuwa ni sawa. But Ruto as a person has his own clique and you are not amongst them. Mtoi wake peke yake anaendesha gari ya sijui ni 50 million. Oh, we. Alafu wewe uko hapo na KBB unaishi pale Swale anaishi. Nyumba ukiangalia hivi juu kama sio ceiling ya gunia unaona nje mwezi kiwaka. Na kama ni jua ukiaka hivi mayai unaweza ona kama imefertilize ama hapana. Ukoko KBB. Jipende kwanza bro. Jipende to the extent yenye president anaweza kakuita State House badala ukuwe mjinga kama Swale ati tunaenda kukula. Leo lazima tuswali. Tunachukua udhu State House. See, you can't sit down with the president to tell him, sir. No, there is 1, 2, 3 things that I would like us to address. And what is that? 1, 2, 3. President anakuchukua serious. Hata atakwambia instead of this, wacha tufanyaje? Wacha tufanya 1, 2. Wewe kaa hapa fanya hii kazi, wewe kaa hapa fanya. Kama chipukizi, mpumbavu unapatiwa chance ya kwenda State House, hata leo tukakule State House bro. Lazima. Kale kama madam kanaitwa nani? Kanaitwa ngwa? Kale kama madam kalikuwa, what do you call that lady? Ule mwenye alikuwa na Swale kwa gari. Hiyo siku akienda State House. Nyamu. Nyamu tunamtambua. Nyamu siku zombo. Manze Nyamu leo tutachukua udhu State House. Umbavu sana. Thick-headed. No wonder they later started crying. Oh, president umetudump. This time round umechukua kikundi kingine. Mbona huku tuita? Hiyo pesa tutapata. Watu wamepoa pikipiki. You are stupid. Reality is a politician doesn't give a damn about you. The moment they have used you to elevate themselves to a certain level, that is it. We are done, bro. That is it. That is the bitter truth. You can take it, you can leave it, but you have learned your hard way. So the only thing is this. Don't hate Ruto. Ruto is not eating all the money. There is your MCA. There is your confused governor. There is your confused senator. There is your confused MP. There is your confused women rep. All of these people, what are they doing about it? If indeed this president is very bad, what did your MP do?
Mbona asiende ku table motion impeachment of the president? Haja table kwa nini? Anakula pia. Asijifanya hapo mzuri. Oh, Ruto. Why did I elect you in the first place? Niliamuka hapo saa 11 kukupigia kura wewe. Why did I elect you? Ruto is a bad guy. Ruto is a thief. Ruto is a con. What? Unafanya nini wewe kama MP? That is where your anger should start. That is where you should start reasoning. Not KBB, not one term. Hiyo KBB one term haikusaidii bro. Hata ukitoa Ruto, mindset ni the same. Wezi ni the same in place. Minus Ruto, still bado kutaibo. Sijui kama watu wananipata kweli. Mnanipata nyinyi? Nawaambia, kama utarudisha MCA wako, urudishe MP wako, senator, women rep, sijui nominated MP, uweke governor, tutoe tu president, bado wataiba. Ni wale wezi. Unanipata? Hao watu sahi wanataka kuban TikTok sababu TikTok expose all the crimes wanafanya. Hao wanataka ku restrict TikTok. Remember I told you see these MPs, these politicians, you see this to galgal tumekwa maisha hapa tunakudanganya siku hizi wako na hustle, amenunua Mercedes Benz, amenunua nini? Unaona watu tusichana tuko TikTok kazi yao ni kudance. Hao ma MPs ndio wanawadinya mbaya. Unaona tu wanaume tuko na muscles tunakwambianga sisi tunashindaga tu gym. Uto tu wanaume tunadinya hama politicians vibaya. Mimi ndo nakwambia. So they cannot get rid of it because they get their energies hapa. They harvest their energies hapa. You get? The only thing they have a problem with is how politically this TikTok is shaping the politics of Kenya. Kama wangekuwa nataka kitu serious, wangekuwa wana insist the content creators wa Kenya, they should be paid by TikTok. Makes sense. We do not want to see pornographic materials on a social media called TikTok. Makes sense. Their regulation is we should not post their political meetings. We should not post they dishing out monies in those political rallies. That is their problem. Na huyo mtu wako na kiremba sijui ni MP wa wapi huyo. Munitafutie jina ya huyo MP wa kiremba, nataka nimekie video na make sure mmeshare wote. We must call these people out. Because that is not why we elected them. And now, by now, way before seme KBB, bro, kama una gari, at least kuwa na bike. Na kama una gari ya una bike, at least uko na kwako. Si kwa wenyewe, si kwa rental. At least uko na kwako. Enda ukishout KBB nitakusupport, nitakupatia ahuja. Ahuja ni zile speakers zinakaga hivi. Nitakupatia hii ahuja uende ukisema KBB. Nitakupatia ahuja uende ukisema one term ukitaka. Two term ukitaka. But kama una any of those, you are struggling like me and any other Kenyan out here. Please, watu wa KBB wameshawekwa vizuri. Wewe funga mdomo yako chokora, kitu yenye uko nayo ni t-shirt na 500. Hiyo t-shirt umepewa tu ndio uko nayo. Hiyo ndio kitu unaweza show off for. You have nothing. So Mr. President, again I'll come to you. What is important? You still have one whole year. Okay? You still have one whole year. You can make that change and you can change the hearts of Kenyans. This circus that you are bringing, circus was used by the Italians, was used by the Romans in the past, whereby entertainment is the source of confusion. Not today. Not today. Not everybody is a fan of football. Not everybody is a fan of boxing. It will not work. The only thing that is going to work is you dealing with the cartels that were there as you are a cartel yourself, and make sure that actually you reshape the economics of this country for better. Tuko na Wavinya Ndeti amekatalia 19 million. Mtoto wake anaendesha gari ya 30 million. Those are the things you are supposed to be addressing. Hizo ndio vitu zitafanya. President, whoever is advising you is a liar. Is a con man. Kukushinda. Whatever Jalango is telling you is not what is on the ground.
Huyo ni jaba. Hata kangi na mayut anaendesha gari ya 30 million tuliona huko, sijui inaitwa McLaren ama ni McWhat. Huyo anakuchocha. Kuja kwa ground usikie sauti ya ground inasema nini huku. Kuja usikie sauti ya ground inasema nini huku, President Ruto. Unadanganywa. Wallahi billahi unadanganywa. Ati yo kuna vijana anaitwa Masagara, kuna mwingine anaitwa Useful Idiot, kuna waende watch football. Muna promote gambling. That is what you are promoting. That's why tu vijana tutashinda huko tukicheki mazema no Manchester. Vijana wameshinda hapa kwa afya hata wakiibiwa because of such stupid promotions. Talent zenyewe wamsupport. Nimwambia kuna kijana hapa anaitwa Mufasa. Kuna Ranger James. Sijui nikaamua kumention watu wa boxing. Wewe mniandikie hapo malisti ya watu wa boxing. Hao watu wamecheza games before. They have been there. They have never been supported. Vijana wanaacha boxing, vijana wanaacha football kwa sababu gani? They are not being supported. We cannot just have an entertainment of a day and then we say we are supporting sports. That's not sports. Conjestina ako huko anategemea Sonko kama Mungu wake. Thank you so much for bringing that up. Kuna kale kingine sijui kalikuwa kanaitwa nani? Kalifungua boxing yake, sijui Odema alienda happy after sport pesa wamemwachanisha. We cannot live like that, my friends. No. We cannot live like that. That is not the kind of statement. Mimi nataka Majembe apigane. Sawa. Majembe anajua kipigana, apigwe asipigane, aumie siumie, kuna medical inangojea Majembe wamuangalie wacheki kijana wako sawa, anaweza endelea game. Thank you so much. Kuna mtu amenitumia hapa 300. Tuendelee kutuma, Mungu awabariki. At least nikikufa ni kweli nimekufa nikisema ukweli. Sawa. Majembe yako na medical inamngoja. Thank you so much. Wasio wameanza kutuma. Thank you, nakapata. God will bless. Thank you Coach Ochieng. Wow, God bless you. God bless you. Yeah, amenitumia hapo kwa kitu. 0704454609. Zarika, thank you so much. Nilikuwa naongelea kuhusu Zarika. Kuhani anasema na ukufe mapema kama Ezekiel babako. Yes. Now, kuna anaitwa nani? Kuna medical inangojea Majembe ama huyo jamaa anaitwa Mawe. Hiyo ni kitu ya kwanza. At the end of the day, anajua kuna pesa yangu kadhaa imeingia. Kuna pesa ya coach imeingia. Kuna pesa ya gym imeingia. Alafu after hapo niko na games zimeorganiziwa. Kuna ma sponsorships zinakuwa allowed in the country. That one we would be talking. It would make a lot of sense. You get? It would make a lot of sense. But we cannot just support vague sports. Hiyo ni vague, hiyo ni kitu inapita. So Majembe, unless another gig comes, Majembe is forgotten. Weka Mawe is forgotten. Why? Let me tell you. This is how media works. Media works with what is trending. They will never work with what is not trending. Ni stories ngapi, ni inventions ngapi Wakenya mko nazo? Ni talents ngapi hata hapa tu tukasema wacha to bring up people so to hear their talents. Ni talents ngapi zimefungiwa huko nje? They are not being supported. Kwa nini? Juu hiyo pesa ya talent support inakulwa na a few. Alafu 2 million zinatolewa, sisi tupige nduru. Sipige nduru mimi. Sipige. Hata ni change siendi hizo sports. I wanted to go to boxing and meet any boxer out there. But I have sat down and realized, by the way, I'll be supporting the same money laundering stuff. I'll be supporting the same crimes. I wanted to go to fight for the sake of people of Northeastern, so that money can go directly there. But I don't think it will even go there. So I'm not going. Nime change mind. This is not how it works. Mimi nilikuwa nafikiria ama vijana kuna nini na setiwa. Kuna rings na setiwa, tuko pale Kalix. Kama ulikuwa unapenda boxing ama karate, you know very well hapo Kibera. Kibera panaitwaje? Adams Arcade. Kuna kiwanja pale ya football, kuna pale a whole hall ilikuwa ya boxing, ilikuwa ya judo, ilikuwa ya kempo karate. Nilikuwa nafikiria vitu kama hizo ndio zitatengelezwa at least ama vijana after this game, the inspiration that they will actually bring to the youth, to the young generations when you come, at least they'll have a place to fight. No, ati ni biashara ya kuisha. Biashara ya kuisha basi simpatia vijana mita yao kila mtu aende zake.
Watapigania tu hapa kwa media kurushiana maneno. So Mr. President, I have decided to address you and the clique that is around you in the name of representing Mavijana. That is not the voice of Mavijana. Okay? That is not the voice of the youth. That is a lie. That is a total fat lie. Hey, Mungu wangu bana. Hey, my youth, Joe. We can do better. We can do better than that. Acha nikwambie, before uende pale out, ukirusharusha mdomo one time. Usirusha one time because Gachagua amekwambia umerusha one time. Ukisema one time inafaa uweke nani? Uweke your MCA, your MP, your senator, your women rep, your nini? Your governor. Uwaweke hapo au kwanza ndio uimbia one time. If we had serious MPs, they would have tabled already an impeachment motion. Gachagua akienda akifuatwa na mwenzake. They would have done that. None of them dared to do that. Kwa nini? Kwa media wanakuja wanasema Ruto wewe ni mbaya, Ruto wewe ni mwizi, Ruto wewe ni muuaji. Nyuma ya tent. Si unaona niliakilisha. Si unaona? Asante. Asante mkubwa asante. Sasa ile kitu yangu namna gani? Si unaona vile nilikiwasha ile kitu yangu. Wote. So before uangalie Ruto na macho mbaya, anza na MCA wako. Ukimwona tu hivyo unamwambia kwa roho wewe. One time yangu inamaanisha wewe. One time yangu inamaanisha wewe bro. Acha nikwambie. Uwezi sema ati kuna mwizi mkubwa nataka kutoa huyu mwizi mdogo nitadili na yeye baadaye. By the time una think venye utadili na huyu mwizi baadaye, atakuwa amekuibia mpaka hiyo kitu yenye unapanga kudili na yeye. That is how bad it is. So we need to rethink. Like literally we need to rethink. We need to call out this madness. Sasa nimewaambia hapa TikTok, YouTubers and Facebookers who don't know. TikTok hakuna place yenye inauzwa kuma kama TikTok. Mimi nakwambia. Hakuna place yenye inauzwa mkundu kama TikTok. I am telling you guys and I'm saying it plain like this. I hope kids are asleep. We are in the middle of the night. Hiyo ndio ukweli. Kama mtaki kuambiwa, wacheni niwaambie. I don't want to use pictures, but you can go on TikTok and just scroll. Unaona hivi video venye vimevaa ma tight skirt. Even others are 1917. Utu wenye tunashinda tu dance kwa kona moja, tunakaa kwa bed sitters ama one bedroom. Utu tu wanawake tuote tunauzia hawa politicians, mnaona hapa. Tunauzia businessmen, tunauzia mapasta. Hizi Airbnbs na kuambia some of the videos we have obtained pale White House. Watu kama mapastors, hata kuna pastor famous sana hapa anajitanga pastor Mavijana. We have you on record with threesome. Unajitanga pastor Mavijana, you know yourself. Kama wewe pastor unanisikiza sasa na unanijua. Na unajijua, ulienda kwa Airbnb mahali fulani hapa Kilimani, sitaki kutaja. Ukakuja na mademu watatu, mademu wawili na wewe. Mukadhikidhamba. You better look for me before I mention your name. Uache tabia mbaya na unajiita mtumishi wa Mungu. Hata hamna aibu. Hawa MPs hawa, hata hawa wazee wenye wako na matumbo, kazi yao ndio hiyo. So the only place wanataka kuban TikTok, sio TikTok ibaniwe, no, the political aspect of it. Unajua TikTok iko na utoto kuliko Facebook. TikTok iko na utoto kuliko YouTube. The two platforms. By the way, let me tell you guys, the two platforms I can tell you as a young man who want to create content and you want to grow. Please open a YouTube channel. YouTube, they're very good. In terms of even paying and appreciating your content, YouTube is number one. YouTube is number one. Number two, it's Facebook. As a content creator, those are the accounts you want to start with. Just come here on TikTok to create awareness of your presence, but refer your people to what? To YouTube or Facebook. But here on TikTok, it is nonsense. Sawa. Here on TikTok, it is nonsense. I'm telling you. You wake up in the morning, you find that actually they just decided to terminate your account. Facebook will talk to you. YouTube will communicate to you. And mark you, Facebook and YouTube are paying. TikTok is not paying anyone. But they will terminate your account anytime they feel like. You get my point? Here on TikTok, mtu akikutukana umtukane back, unapata either your comment has been banned ama account yako imepewa warning.
Na mtu amekutukana unashindwa mbona waoni. Here on TikTok, when you come and raise these serious issues that are happening maybe in Uganda and Tanzania, your account will be blocked, will be banned. But somehow people are coming and doing adult content here, barely naked, fully naked, using those toys on themselves, and TikTok will not ban that account. It will restrict them. You will see they are opening the same account, again doing the same thing, and it is okay. But when you as an individual ujaribu kufanya hivyo hapa, uongele tu maybe hata ulete mtoto mgonjwa. Very many people here, they have brought a sick patient here, seeking for help or attention of the people. Instead of TikTok actually allowing them to reach out to help, they ban your account. At your content is very sensitive. Lakini wase wanadinywa hapa na kudinyana ovyo ovyo. Wewe mimi wale watu wa YouTube na Facebook wenye mjiki tunasema, this is what happens on TikTok. Now it happens as early as 4 p.m. Saa 10 ya mchana. Kuna accounts huku haiwezi saidia. Mimi TikTok yangu hata kianda siwezi jali. How many TikTok accounts have we lost? They don't pay me. The only thing that I can be worried when I lose my account is YouTube and Facebook. Those ones I might be worried. But TikTok, I will open another one and tomorrow I'll have 1,000 and just 2 lives I'll have 20,000 people viewing me. You see? Wale wenye hamjui, wenye mko YouTube, mafans wangu wa YouTube, mafans wangu wa Facebook. This is what happens on TikTok, yeah? So on TikTok, it's funny. On TikTok, kuna watu as early as saa 8, saa 10. Wanawake wametoa uchi wa mnyama. Matiti yako nje, huku chini iko nje yote, hakuna boxer, ngodha, nothing. Uchi wa mnyama kabisa. Wanajiingiza mavidole, wanajiingiza maambiringanya, eggplant, carrots, vitamin C, CDF, machupa, wanakuni wakikula mashonde zao saa 10 ya mchana. Kwa hii platform inaitwa TikTok. Instead of the politicians regulating that and making sure that never happens, they want to regulate at you should not post political gatherings. You know, sometimes you sit down and you get mad, eh? You really get pissed off. You think I can show you the account, one of the accounts that was banned, but I was able to record. Yeah, unfortunately, if I show you such content, I will just lose my accounts. But I have it. I recorded it. I have this person. He was hosting 50,000 viewers live. But since it is TikTok which is benefiting the most for hosting 50,000 people watching live, by the time I was recording, it was 19,000. Let me show you. Hey, 𝐜𝐵𝐿𝐼𝐼, man. Wacha nisionyesha mapicha za 𝐜𝐵𝐿𝐼. If there is any artist who has ever failed me or a content creator who has ever failed me, it is 𝐜𝐵𝐿𝐼. 𝐜𝐵𝐿𝐼, you have failed me so much. Watu walifika hapi hizi levels za kunini. Very shameful. Orangwa iwe ruto orangwa wekanire orangwa iwe OnlyFans. Oh, 𝐜𝐵𝐿𝐼 guy. Mekadem kamenona tu umefurahia dem amejijenga. Me, I was very proud until I was shocked. What kind of nonsense is this? Iko wapi yo Telegram nionyeshe? Takani wa show. The guy was hosting. Ndio hii. Anajita Jade Love. Let me show you. Lazima kwanza ni change hack. Wacha nifunike hapa juu matiti na makuma ziko nje. This was the account. It was hosting 19,000 people by the time I was recording. Hii mkono mnajua nimeficha nini, nikikuma kikubwa hapo sana kimepata accident. 19.5 people were watching. What was the time? Let me see whether I can show you the time. Here. It was 4:53. 4:53.
Are you seeing? It was 4:53. TikTok, something YouTube will never allow for a second. Facebook will never allow for a second. It was running for more than 3 hours. Sawa? It was running for more than 3 hours. TikTok did nothing. And it is not only this guy. There are so many guys. Or YouTube mnataka kuona pia. Mko na tamaa. Okay? 20,000 point something were watching. Na walikuwa na watch nini? Dema akijiingiza mavidole. Dema akijidunga. Mwingine alikuwa anajiingiza carrot kwa matanye. Alafu anajipiga na magodget. 20,000 people were watching by the time I was recording. 50,000. Okay? Kidogo nishindo TikTok washaanza kutaka kunibana. Wewe acha nini na mimi? Nasema ukweli. 50,000 people were watching it. 50,000. Do you know? Do you know 50,000 people viewing something? 50,000. Do you know what is 50,000? 50,000 people. Mimi nikawachiwa na watu 50,000. Nimekuwa Aisha Speed. Niwachiwe na 50,000 people. I am Aisha Speed, my friend. And you know what this lady are looking for? Nikuchekeshe. These ladies were looking for stars, flowers, roses. Unaambiwa jingize mavidole, jingize manini for roses. Ndio maana siku hizi wanaume sijui hamuna haja kwa sababu mshaona hizi mavitu zimewashtua, unaogopa hata juu unaweza kuta tu dem ni mrembo, sura ni fiti, haga iko, lakini ukionyeshwa kubwenye unashtuka, unapata accident kwa ulikuwa unataka kumeza mate, Adam's apple yako inakwama kwa sababu ya mabwenye zingine hapa zinatisha. These beautiful ladies you are seeing on social media here, they have makeups all over, they have bleached themselves. They are the only brown ladies in the world. Mabwenye unaingia huko unapata mapaja zimekuwa nyeusi, zimeungua. Those are the things that actually TikTok allows. And those are the things that I thought politicians are supposed to actually restrict. They are not going to restrict that. They are going to restrict, you should not post anything political. Are you guys serious? Are you really serious? Like you sit down and you think that you are now this serious. Mkijua venye mnasinya nyinyi ma politician. If you know how boring you can be, you cannot even read the mood. TikTok is, let me tell you, TikTok is a platform that you have to be careful when you are watching. Because you might scroll up something and you find something that is not. It is only on TikTok where they allow you to post, to post what? They allow some people to post contents where children are eaten. And I mean literally eaten. Kids are cooked. It is the only platform that allows that. But anything you come and talk about serious matters, they will pull down your account. That is TikTok. Facebook, you cannot post such stuff. YouTube, you cannot post such. It will be pulled down. But somehow on this shenanigan of a platform, they will allow that. If you noticed the story of Uganda, as much as we tried to bring it to the public domain, it never worked. We only used Telegram and we used X app, peke yake. But on TikTok, anything you are posting about Uganda, they were pulling it down. And I think Tanzania was a practice. Uganda was confirmation. The real thing will happen in Kenya. TikTok will shut down during politics. Mark my words. When you mnatumia TikTok, say you better subscribe to my YouTube channel. You better go to Facebook. I am telling you, they will shut it down. You'll be streaming live like this. You remember what happened in Nairobi? Watu ngapi tulikuwa na stream? Immediately tukakatiwa TikTok. Nobody was streaming. Una stream, unajistreamia, imehang. Unafikiria ni bundles, unafikiria ni Wi-Fi. It wasn't Wi-Fi. It is actually the Kenyan government which did that. Yes, I'm telling you the truth.
How many experienced that? Silly hang. I'm a experience at VPN. Sylvia. Hey. Huyo tutamsaidia aje? At VPN. Sasa VPN ndio ufanye nini? So we have to. I am serious. We have to. Mimi kama mimi nawaomba, if I could take my 350,000 TikTokers niwaweke YouTube hivi. Hata ningehama Kenya so that wakati watajaribu ujinga, hawatajua hizi video zinatoka wapi, zitakuwa tu zinatokea. Pa! Wameua vijana wapi? Pa! Nawekelea. Ndio hiyo. Ilikataa, TikTok ilikataa. TikTok ilihang from nowhere. Unapigia mwenzako ni aje bana, mimi siwezi stream. Hata mimi nimekataa. Walitufungia accounts. Na si eti kublock account, TikTok ilihang tu hivyo. Hii ni shida gani? It is the government which was practicing. It has done it in Tanzania. It has done it in Uganda. So what do you think will happen in Kenya? And mark you, these three people are so much friends. Na Kenya ndio tunajulikana sisi ni vichwa ngumu. Kenya si Uganda. Kenya ingekuwa imechangamuka na hao majeshi. Kenya ingekuwa imechangamuka na mapolisi. What do you think will happen? You better wake up. And this is one thing that you should also understand. Whether you are saying 2 term or 1 term, hii ndio kitu nafaa ku understand. When the president feels threatened, what do you have to show when 2 term? When the current president feels they are threatened, and even assuming you have voted for the same president, when the president feels threatened, wewe wa 2 term utakuwa wapi? Atakuwa kuachagua wewe wa 2 term kuja utapigwa na polisi, wewe wa 2 term kuja utaingiliwa. We will all suffer the wrath of our own actions. All of us. Whether you support the president, you don't support the president, sisi wote, mimi na wewe, wanakijiji, we will feel the pinch. We will feel the heat, whether you like it or not, you will. Ni watu wangapi walipigania hii government ya ukweli? Wako wapi? You know that lady, sijui alikuwa women rep ama ni was it a senator? Ule dem mwenye alitolewa kwa bunge akafanywa nini? I have forgotten her name. Alikuwa kwa show ya Ogaobina. What is the name of this lady? She organized for this government to be in power. She was there. Anaitwa Oruoba. Anaitwa Oruoba or Oruoba, whatever the name. Where is she now? Si anapayuka kushinda we na mimi? Si ni yeye? Mimi na wewe tulikuwa wapi? Sisi tulionekana wajinga tupange line tupige kura. That is it. After that, imeisha. Yeye anatembea State House venye anataka, anaenda huku venye anataka, mimi na wewe ndio tunabaki hapa tuko. Aya, akishafukuzwa that was your boss. You failed to live with your boss. Your boss akikwambia ni west ni west. Ulifail. Toka hapa. They don't represent you. They don't represent you. They have never represented you. They only represent their bellies. Wacha nikupatie the last example. Kuna huyu madam alikuwa mdomo sana in support of Gachagua. Huyu madam anaitwa nani? What is her name? She's a brown lady. She's a brown lady. Anaitwa Mshomba. Wa Mshomba. Sijui anaitwa watu wa Mshomba. Chana na Anifa. Anifa ni nani sasa? Anaitwa Gathoni wa Mshomba. That is the name. Anaitwa Gathoni wa Mshomba. Gathoni wa Mshomba made the whole mountain. Adoanyoba mweha. Gathoni wa Mshomba made the whole mountain believe we are together in this. Made even Gachagua believe we are together in this. Just the other day, haijapita siku mbili, Ruto alimwekea bunduki kwa kichwa. Niambie.
No. Alikimbia huko State House. We are 2 terms. Term ni ngapi? 2. Moshoba ni ngapi? 3. Terms ni ngapi? Terms ni 2. Huyo mzee ako na vitina. Huyo mzee all this time ulijua mzee ako na vitina. Ulikuwa unafanya nini huko? Wewe ujue tu Gachagua ako na vitina. Sio hata ndio ungesaidia mlima. Ukuje uambie ukweli from the first day. Truth be told, huyu mzee hapana. Anafanya tuchukie Ruto, na Ruto si mtu mbaya vile amemweka. Unaona? Mbona ukusema hivyo? The thing is they keep on shifting posts. Why do they keep on shifting the posts? Where do they benefit? That is it. Hiyo ndio kazi ya politicians. How do they benefit? Ruto anapatiana ngapi? Umesikia? Kuna milioni 10. Magai 10. Ikomi. Haya asa. Dereda. Shigana. Kefao. Ai, how dare ga. Sure, they shift. Kadhani mshoba, ai. Uko sawa? Amerogwa huyu ama nini? Hajarogwa. Hajalazimishwa. Ni kama waimbaji wa Kikuyu. Hawa waimbaji wa Kikuyu hawa. Ruto ni mbaya kabisa, huyo mtu hapana, huyo mtu ni mwizi. Wakati waliitwa na Oscar Sudi, hata Karango wa Muraya alikuwa uko na keremba. Gai And we must be proud of yourselves, right? We must be proud of you. Walikuwa huko kwa Oscar Sudi. Mtu mwenye wanasema hajasoma, ananuka mdomo hata kama ni ukweli, sijui anafanya nini. Walikuwa huko. Gai moradhimi, oradhima era. Sasa Oscar Sudi alikuwa tu hapo anafanya. Hajui anasema nini, but he was there. Why? Because watupia tu pesa kidogo hivi. Oscar, ora waku. Oscar, wamenya nie neta Johnson Kiptum. Fafa wakwa Johnson Kamau, but mimi leo ndiretwa Johnson Kipkemoi. Na huyu ni bibi yako anaitwa Eunice Cheriot Jerry. They changed pub. You're like, how do you betray your people like this? Who changes like this? It is never about us. It has never been about us. It is always about who has the most. Who is giving? Niko poa sana Moli. Who is giving? Wini niko fiti kwaje? Who is giving? Who is giving? Who is giving? Who is giving? That is all they do. It is not about you. It's not about me. So unless we wake up from this slumber, unless we wake up from the politics of hate, ati nasema 2 term kwa sababu hawa ni wa Kikuyu, nasema 1 term kwa sababu ule ni Mkale, we are not going anywhere. That is the truth. Wewe kama unapiga kura juu uko na machungu na Ruto, you are not going anywhere. Bado utaweka tu mpumbavu. Maybe atakuwa wasi kuliko hata Ruto. Kama unasema 2 term sababu uko na uchungu na watu wa mlima, wewe na kinyesi ya ng'ombe the same level. You don't know what you want. You can never play politics of revenge in the name of change. Politics of revenge can never be changed. You understand? So, unless we sit down and we call out the president. Kwanza kama hizo magame zenye wamelipia, inafaa tu boycott. Labda walipe tena mayut. Kwanza mimi napenda mayut wangu wa Central. You listen. Niliwaambia aje? Hakuna kuchukua less than 1000. Unataka tukuje tujaze kiwanja? Thao. Kama una thao hatukuji. Simple. Wawalipe, wamelipia tickets. Okay, tickets zimelipiwa. Sasa wawalipe ku attend events kama hizo. Mnataka tukaone majembe na nani? Stop calling me sina pesa bana wewe. Wewe nimetumiwa so 3 peke yake. Wacha kunitumia message za kuomba.
I only have 300 mbele nyuma. Shie. Mnasikia? Wale wajaka mnafikiria mko kwa government. Oh my goodness. Unajua Jaluo lazima ni wachape kwa sababu nyinyi I carry some of your blood. If you are a Luo and you think you are in the government, you are a sick person. Wewe akili yako imechanganikiwa. Wewe ni wale Oscar Sudi anasemanga nini? Sijawahi kuona wajinga kama hawa. That is the words of Oscar Sudi. Sijawahi kuona wajinga kama hawa Jaluo hawa. If you think by any mean you are in the government, you are as confused as Oburu. Power lazima tuwezi kuishi bila power. Lazima na nyinyi watu ya coast utakuwa iko ndani ya keki ya Ruto iko wapi? Let me tell you, there is no longer ODM. ODM was Baba and Baba was ODM. And when anyone who is against the ways, the constitution, the plans of ODM, ODM is not there. Hata nilisikia mtu akimeka a joke. You know, I follow Oscar Sudi. Oscar Sudi utanisamea. Nitakutumia kama example kwa hizi vitu. The likes of Oscar Sudi aliwauliza, sasa nyinyi mko na nani mnakuja kubagena ati mnataka viti? Ni nani mko na yeye mnataka viti? Which is true. Who? Gladys Wanga. Oburu. That is what we are. That is what as ODM members we are going to put out there at youth leader. Oburu ndio tunaenda kuproduce kama Hey. Now you can imagine we are setting Oburu against Ruto. What are you doing? Hii ni maajabu. And you can imagine. Okay, tumeka nani mbele, tumeka Oburu. Jamaa anachanganikiwa mpaka jina yake. If you kumbuka, mimi nilifuatilia matanga ya baba mpaka ikaisha. Matanga ya baba, enda watch clip kama unafikiria nakudanganya. Ilisemekana wamama ya ODM simama oe. Wamama oe, Oburu alisimama. Wamama wave. Mpaka nikaona hapo kuna sijui ni nani huyo alikuwa anamshika mkono anamweka chini. Angoraj. Bedpin. What? That is whom we are setting as a presidential candidate against Ruto. You must be sick. There is only one person, and even President Ruto himself admitted, there was only one person that can challenge me face off. And who is that? Is the late Baba. Sasa nikiona hata ati utu bloggers tu ujinga utu. Ati Yosifuna sijui. That is your only option. That is your only option. The option that is actually attracting is it called DCP? The only force that is attracting Jubilee. That is the only thing that you have. That is Sifuna thing. Pelekeni Oburu tuone mtafika wapi. Guys, wake up. The only way we could have saved ODM was to sikiza ground inasema nini. Sio Oburu anasema nini. Oburu alijiweka hapo na watu wake kadhaa. Na tunajua Oburu, but niwaambie ukweli. Manze hii inaweza fanya nipigwe lakini ni ukweli tu. Niwaambie ukweli. Niwaambie ukweli ama niwache. Simnichoche tena. Niwaambie ukweli. Semeni yes.
Oburu hakuwekwa ODM leader na Raila. Oburu hakuwekwa ODM leader na the ODM members. Oburu amewekwa ODM leader na the current sitting president William Samoei Ruto. Yeye ndiye ako in charge. Yeye ndiye amepatia Oburu hiyo kiti. Hiyo ndio ukweli yenye watu wanaogopa kusema. President, usiniue tafadhali, naomba tu ni analysis, eh? Unaweza sema tu ni analysis, ni porojo, but it is the truth. Oburu has been installed in ODM by the president. Oburu ni mkono ya President Ruto kwa ODM. Nothing else. Do not be deceived. Do not be told any other story that is different from this. It's a total lie. Get it from me. Ndio kwa maana nawaambia ODM is dead. And Ruto, this is why I like this guy. At the same time, I am very afraid of him. Ruto told Sifuna this. These are the words of Sifuna. This is the words of President Ruto. Nyinyi wenye mnafuata tu tam na makamasi imejaa kwa akili. This is what President Ruto told Sifuna before the late Baba died. This is what he told him. Sifuna, uchunge sana. Ujue hii ODM iko na pioneer. Hii ODM ni sisi tulianzisha wewe kabla hata hujachaguliwa. Kwa hivyo hii mambo ya ODM kuja polepole. Am I lying? Baba was not dead. Baba was not dead by then. He was alive. And Ruto said that on the stage ya Baba. Alimwambia chunga sana. Hii mambo unakuja kuja hivi wewe, chunga. Is it happening, yes or no? Is it happening right now as you speak, yes or no? It's happening. It's happening, you can see it. If you remember some time back, now these are just allegations. Oscar Sudi kuja hapa mbele tena. Huyu mwanafunzi si nimemuonea. Lakini ndio mwerevu kwa hii class. Oscar Sudi, you said mtasafirisha mzee. Ataenda huko alale aache maneno yake. The same to the sitting president. They said they will escort this guy. Gachagua came here and told us after amefukuzwa kwa kiti sasa ndio akona sauti. Alituambia nini? President Ruto told him, wewe wachana na huyu mzee, mimi nitadili na yeye once and for all. Sasa ODM inafikiria wewe. I am telling you, if there is any politician who has mastered the Kenyan politics right now as you speak and is actively in politics, it is one president, Ruto. Hao wengine wote ni wengineo. But when it comes to the game, he is in charge. Huyo mtu mnaona anacheka tunywele tumeshaisha. That is a very dangerous man. He chase and anajua the next move. And as long as you are divided, umechanganikiwa ujui uko wapi. As long as you are divided the way you are divided, I am telling you, I am in support and I can guarantee hiyo maneno Ruto anasema saa 5 atakuwa ameshinda, it will be the truth. That is the bare minimum, the truth you can take home. Continue dividing yourself. Hapana, Sifuna ni Mluya. ODM ilikuwa ya leader Mjaluo, lazima tuweka hapo Mjaluo. Hapana, Babu Owino aliua mtu. Babu Owino ni mbaya. Hawezi tembea na babu na uliua mtu. Hawezi tembea na Sifuna. Sifuna tunajua group yako. Hapana, huyo alicheka. Mzee akikufa huyo. Nyinyi ndio mnataka kiti nyinyi? Mko serious mnataka kiti? Oh. And you have, which politician has not killed a person? Tell me one. Hata wanakaa wazuri, mention. Let me tell you, politicians are so brutal.
These people will not think twice. Politicians, all of them, they are very, very brutal, and they don't take jokes lightly. So if you're sitting your ass there thinking that sijui hakuna mtu msafi pale, kila mtu ako na maovu yake, Ruto ako na maovu yake, Oburu ako na maovu yake, Babu Wino maovu yake, Sifuna maovu yake, kama tu wewe na mimi. But the thing is, we are not on that platform. So usijaribu kujidanganya ati kuna mtu msafi hapo. Kwanza wenye wanaita Mungu sana hawa, waogope. Nimekuambia your pastors here. The only pastor mwenye aletangi madem kwa BNB ni Pastor Ezekiel na Prophet Owor. Huyo sijui ni Gembeles ama ni nini. Au tu ndio wakujangi kwa BNBs. Lakini ama pastors wengine hao mayuta hawa. Hizo kondo zinahubiriwa zinafungua miguu bigi. Hizo kondo ni kondo tu, sikudanganya. Mimi nakwambia kuna mavideo zingekuwa release hata ungeshtuka sana. Na watu wakiwa kwa pulpit, the Lord says, ukija hivi, ukikuja hivi, ukikuja hivi, ukikuja hivi. Ndio unauliza, ndio unafaa kujiuliza, why don't they call out this evil? This madness. Why don't they call it? They don't call it because they know they are evil. Mimi nakwambia kweli. Unaona after politicians wa Kenya, ogopa watu wanajiita pastors, ogopa watu wanajiita mitume, ogopa watu wanajiita prophets. These people you see online here. Hey. Hata mapriest unawaona online hapa. Kwisha wewe. Salale. Hii ni maajabu. Hao watu mimi nakwambia. Kuna nyumba hapa inaitwa White House. Okay, it is not the State House. It is called White House hapa Kilimani. Politicians wanakujanga hapo ni kama, unajua, sijui kama ushawaifanya kazi kwa police station. If you have done some work kwa police station, uta notice kwamba watu ingia kwa canteen sana. Huko ndio wanaingianga. Hawa ma celebrities wenyu hawa. You ask me, why don't I associate with these so-called celebrities? Unajua ni kwa nini si associate na celebrities? Hey, ile uchafu yenye watu hufanya, Mungu nisamehe. So listen and listen very carefully. If you're making any step towards any direction in politics, where are your interests? Usisupport sababu ni kabila yako. Usisupport sababu watu wanasupport. Where are your interests? Is this person carrying my interests? What about the interest of my people? My people, it means your family. Will your children be in school? Will you have this opportunity to equally compete for them? Compete for them. If it is business, if it is farming, if it is whatever it is, jobs. Will you be in a better position to benefit? Usiende tu kwa kusema one time, wacha bro. One time haisaidii kabisa. One time nini? Nimekuambia ukitoa Ruto, uweke the next person sababu uko na hasira na Ruto. You don't know that next person. Yeye anafikiria ako na hasira na Ruto. Lakini ako na hasira na the whole of Kenyans. Wewe ulisikia president akiambia nini Wajaluo? Nyinyi Wajaluo mnafikiria sisi ndio tuko na shida, nyinyi ndio mko na shida na hawa Kikuyu. Ile shida sisi tuko nayo na hawa Kikuyu hawa. Ngojea tu. His own words. Na akasema kitu moja ya muhimu sana. And I think we should also learn from that. The president said that when a person sidelines you so much, don't fight them if you don't have the power. Wait until you get the power. And he got the power. And the whole Mlima is suffering. And fools somehow believed it is the only Mlima which will suffer. Western, hello. Wajaluo, hello. Wakale.
Tunasafa wote. Hakuna favor. Okay, mtu ananunua vitu cheap sababu sababu sio Mkikuyu. Uko wapi? Unaenda supermarket unaulizwa, wewe ndio mlimo, unasema hapana, mimi ni Mjaluo. Okay, unga ni 10 bob. Uko wapi? We are suffering, all of us. You get the point? All of us are suffering. So what was the big change? Uhuru simesikia anakuwa accused akona pesa huko anapeana, ana dish out money. So what was the change? There was no change at all. The thing is this: we replaced an enemy of the people with an enemy of the people. Are you getting the point? That is what we did. You just replaced an enemy of the people with another enemy of the people. That is it. We are all suffering. All of us. Enda ujaribu kuprocure land. Enda ujaribu kununua gari. Enda ujaribu kufungua biashara. You will realize hakuna hit Central, ati kuna hit Western, kuna hit ati huko kwingine hakuna. Kwote. Hata wakale niko hapa niko sure mnani watch. Some of the Kalenjins are even saying that it is now even worse. Yes. The Kalenjin community, the Rift Valley community, some of them are saying it is even worse. So wewe unafaa kujua, ukienda kusema hawa Wakikuyu nitadili na wao, on what level? Wewe on what level? Who are you? On what level? You will just suffer like them. Ndio nimekuambia, wewe unasema 2 term na wewe unasema 1 term. Mjua wakati kitadhoka 2 term plus 1 term, nyinyi wote mtakula kiboko. That is the truth. The president will not be there to say, oh, when you are 2 term, kai side usipigwe, wanakuja. Utapigwa by the time wa say, hata utaanza kujirecreate hapo. Nilipigia kama kura, wamewa watoto wangu. Nilipigia serikali kura, wamewa. So alikuwa kuja kuchague tumempigia kura. Politicians don't care about you. You better be very careful. Uto tunoshoni mnatembea nato, you better be very careful. Be very careful. And just know that the moment the president has been announced the president, that is it. There is nothing you're going to do about it. Either your MP is going to do something, or they are all going to be cowards and they are going to do nothing. Just like they did nothing. If they really wanted Ruto out, trust me, Ruto wouldn't be the president. So hizi madrama mnaonyesha huku nje, it is not because of Ruto. It is because of your MPs. It is your MPs. Kama senators wameshikana, waka impeach several governors. Not senators, MCAs. Wame raise an issue. Waka impeach a whole governor, akaenda home. What is wrong with your MPs? So MPs wasikuja kuwapima hapo. Wasikuje kuwapima. Afadhali hata wangeleta motion ianguke. Tujue, the numbers did not do what? The numbers of the MPs did not agree. Who brought it? Si hapo kulikuwa na huyo jamaa anaitwa nani mwenye alileta ya Moduse. Mbona hakuna mwenye alikuwa na other balls to bring up ya Ruto? Because they wanted President Ruto to be there. All of these people are supporting President Ruto to be there. Waache ujinga na uongo. Mnanielewa?
Wasitudanganye. Githurai 45 inabomolewa sasa usiku. Are you sure? Wanabomoa? Wanabomoa nini, vibanda? Githurai yote kwani? Hebu tuende tuchungulie. Kama ni hizo vibanda yes bana. Kama ni hizo vibanda yes. Kwanza unaona hapa hivi 45 hapa kwa roundabout hapa. Azitolewe. Si kuna hiyo building ya biashara hapo, mbona wasipatie watu hiyo building? Watu waingie kwa hiyo building. Nani ndiye alikuwa amekatalia, anaitwa nani, wa Matangi? Watu wapo hiyo building. Wafanye biashara huko, twende tununue huko vitu, takataka ikontroliwe, kutolewa hiyo jamu ya ujinga hapo. That one I support. Alafu hapo kuna, wacha nikwambie, kama uishi Githu huwezi elewa, lakini watu wa Githu sisi ndio tunaelewa. Unaona ukitoka Kawa Sukari, hata si Kawa Sukari, naitwa ukitoka Wendani, kutoka hizo side za Thika, tuseme hujapita express, ukitumia exit, takataka zinakuwa zimejazwa kwa barabara hivi, vibaya sana. Vibaya. Alafu magari zinakaa zinapaka hapo. Sasa wale wasio kupita kama pedestrian wanakuwa exposed kabisa kwa roundabout pale. Una get? So kama watu watachukuliwa wapeleke kwa hiyo building ilijengwa ndio nini inaitwa aje? Ndio ikue duka. Mimi na support hiyo. Hawa mama wetu, hawa wanabiashara wapeleke huko kwa hizo stores. Alafu ingine jengwe kubwa hapa opposite pia. Watu wako kwa at least tufanye biashara legit. Taxes zikolektiwe directly na gava. Hata nikwambie hapa Githu kuna makatel wabaya sana. Hapa Githu wale makatel wako pale. Hauwezi tu kuja hivi kama hustler ati unataka kuingia hapo uuze. Hauwezi, sikudanganyi. Hautauza. Hata ukiwa na matatu hauwezi ingia tu pale. Hata ukiwa ni wewe ni sako, ukue member wa sako, kuna makatels wabaya pale, mbaya sana. Na unaweza pigwa makisu hapo. Na kuna mavijana wako pale tu idol. Amjue bado Mungiki iko huku by the way. Ule anafikiria Mungiki ilikufa, unajidanganya. Kama hujawahi ona Mungiki ukuja nikuonyeshe Mungiki. Wako hapa Githurai 45. Ulizangi mtu kitu, unaweza kama mtu ni kuintroduce. Mimi najua Mungiki members najua kama 20. Wenye wako hapa Githurai. So kama unataka kujua Mungiki wanakanga aje, please come. Ukwe tuna pesa ya jaba, soda, ama energy drink, na shada. Alafu kama nikupeleke utaona. Sawa? Gadi effects. But by the way, I think I should talk to people of Githurai. Watu wa Githurai, kesho tuna make video na lazima tu share. We must share this video in this sense. Tuna make video ya kudemand wamama wenye wanakuwa displaced ndio wanachukua vibanda zenye ziko kwa hiyo building. Lazima tusikizane hivyo. Sawa? Na lazima mzue. Lazima mlete shida. Any stranger mwenye hajatoka Githurai, walai msipomfukuza, I am telling you are done. That thing happened in Kibera in 2000 was it 2005? Munaona zile nyumba zilijengwa na Kibaki. Hizo nyumba hakuna mtu mwenye alitoka hapo karibu aliingia. Hao watu wote hawajulikani walitoka wapi. Walidanganya watu wametoka huko line 7, huko Siranga, lakini watu wako wametoka huko. So watu wa Githurai msipoleta noma, mseme tunataka huyu namjua anauzanga pale, huyu namjua anauzanga hapa, hiyo ishaenda. Si wadanganyi. Utasikia mama ametoka Kisumu anauza fish hapo ndani, na wewe kibanda yako imebomolewa, utaenda kuuza wapi? So watu wa Githu msipozua, shaurini. Nishawaambia hivyo, ndo kuna wakingi.
Mungu wangu haki. Unajua hata kama nakasirika hizo vibanda zinafanyanga vibaya, lakini unajua hiyo ni livelihood ya msee bana. So mbona mbomoe usiku? Maganji, tukachungulia kwa flyover. Si flyover tunaweza ona huko hiyo side. Wasa wanasema ni usiku sasa inabomolewa. Tuende tu commit suicide. So mimi ndo mkubwa hii. Mimi ndo nalinda Ai man, jo biashara usiku. Kubomoa biashara. Na unajua malori zinakaa mingi saa ngapi? Malori zinakaa mingi saa 10. Anajua tapomo nataka kutangaza na sika nataka kutangaza maneno ya uwizi. Na si hapo kuna building already ile ya biashara tulienda kwa Nika. Wase nani ako Gedho sahi? Anyone in Gedho right now? Juu kama ni 45 ni hizi ziko hapa. Ni vitu tunaweza ona tukiwa pale kwa flyover. Sijui kama wale jamaa one time, sijui kama kwa live sana. One time ndo nani huyo? Wale jamaa wanakuanga tu na chuki na kulima. Hata pila ni 3. Na zile mangamia zitalala wapi? Unajua pale kuna kuongana mangamia na mahosi. Lakini wangebomoa usiku maana. Wangekuja mchana jo. Kitu yenye gavingi saidia wase. Ni takataka kutolewa hapo. Wape max kabeta. Hata wase wangejiorganize tu wajue venye ata control hiyo takataka. Si huku hivi tumejiorganize na mavijana na kujenga takataka. Si hata wase wa busy tu pia wajiorganize, wajue mavijana. Hata wasiite ati wale wase wa Dandora. Kuna ile do ya Nina Sanyongo pocket 2020. Takataka. Nimekwambia hapo Gedho kuna kuagana makatelo. Lakini hao wana biashara pia wakitaka wakikuwa serious. Hapo kuna mayutu wengi sana idol. Wawabaia mawheelbarrow, wawabaia magunia. Zile takataka zile biodegradable kama zile mavitu za mandizi, hizo fruit zimeharibika. Hizo zinaweza tupwa kwa hizo mashamba zinakuaga pale. Zitaoza tu zikuembolea. Hizi makaratasi wajue venye watafanya. Sasa kama unataka kuempower mayouth na mko na biashara, si wanatupanga kwa takataka kwa barabara zikanyagwe na magari. Hiyo tu ndio shida. We na wahurumia sana. Man kesho mtu atamka apate biashara yake imenini bana. It's unfortunate. Lakini atakuwa tena ameharibu pesa. Tumara tunajua zimezoea direct kuja kupaka hapo. Hizo unajua hizo hazifai kukaa hapo. Hizo lori hazifai kukaa hapo. It's illegal. Hazifai. Inafaa tu kama ni kuachilia mzigo na achilia mzigo kama umetoka. Hiyo barabara inafaa itumike yote. Ndio maana ilijengwa kama exit na main. Kuvunja biashara usiku man. Na hurumia mayouth. Sasa unajua wasa wanaiba biashara za watu. Hiyo na give opportunity wase kuibia watu. Si ndio wase? Kaya to radhime. Sasa wanaibia watu biashara. Biashara za wase zinaibu wase. Now what about the families? How do we reason sometime? President aliannounce hiyo kitu lini? Wazana amba Mugithi. Sikumbuki hiyo siku lakini nisikia kitu kama hiyo. Wakaannounce hiyo kitu. Matangi amenyamaza. Matangi amefinywa hata anaweza ongea kweli. But hata ile amedelay wasi. Si tulienda hapo watu wa biashara wakatuambia Matangi ndiye amekatalia kitu. You forget ile expose tulifanya. Walisema shida hata si Ruto, shida ni wa Matangi. Ati ile kitu alikuwa amekatalia hiyo space, kuna venye anataka kuigawa.
ati anataka alikuwa anataka ikiweka hapa watu kwa project yake dozi kisango zinaenda kwa kisio kinahurumiwa na biashara ya Mungu. Kesho amke upate hasoli yako imeenda. Sasa na vitu tuendelee tujua sasa tamkia je. Sasa kwa mchana njoo mteja. Toka hapa. Mvuta bangi. That is again unemployment loading. Another unemployment. Na wase mnajua, sijui kama mnajua ile wizi ya masimu imerudi pale ghetto vibaya sana. Wizi yenye imerudi pale ghetto ni mbaya sana. So guys, mimi nataka tuone tukaangalie, kama tutaona tutawashow. Oi, Mungu fariji roho zao wana biashara. Na basi wangehamisha kwanza zile zenye zinafaa kubomolewa, watu waende huko ndani alafu wabomoe. Yaani wewe ukikataa kwenda huko ndani wabomoe. Sasa kama mjaekwa huko ndani alafu mnakuwa displaced. Sonko alijaribu kuvunja hizi vitu. Alivunjanga hizi mavibanda kabisa vizuri tu. After 2 days zilikuwa zimerudi ni kama zikubomolewa. As of now hakuna soko, zimebomolewa zote. Mungu saidia walio wako. Nimeisha hata morali man. Unajua kuanza tena zero from scratch. Kama hujawahi anza zero from scratch huwezi elewa. Lakini kuanza zero again from scratch mazejo. I really feel bad for these people. Oi. Tuombeane wase, noma. Tuombeane. Labda hapo kuna single mother, kuna youth alikuwa anatafuta pesa za university, kuna youth hapo ndio ameweka familia yake. Sasa kesho atarauka apate hakuna, yani sijui hata atarudi kwa bibi yake amwambie nini. Kai. Sijui mbona na feel tu ni kama mimi. Mnisamee, but I just feel like that is me. Kwanza zero manze, it has never been easy. Afu umepoteza kazi, umepoteza stock. Probably ulikuwa umeshalipa rent. Anyway, tutafanya nini? Muwe na usiku mwema wase. Mimi nataka kwenda kuchungulia huko nione kuko aje. Ikiwezekana nitaingia live huko, lakini si TikTok, YouTube. YouTube ni EXPOZINGA. Unaweza ingia YouTube hapo hivyo subscribe. Guys, I'm looking forward to getting haki skule ndafika 200,000 nasikia fiti. Nitakuja niseme weka mawe. Hapana nitaingia YouTube. Unajua shida nini? Shida ya TikTok ni hivi Unaona ukistream ukiwa kwa streets.
Wanakujanga na ujinga. Wewe kama streamer wanakupatia kama warning nyingi sana. That's why you see watu wengi wapendi ku stream on TikTok. Watu wana stream YouTube. Because YouTube allows you to be as free as possible. TikTok limits you. TikTok, if it doesn't see your face, inakwambia you are sharing still photos, still images. Still image detected. Inaanguka. So that's why wasana prefer either YouTube. Mostly watu stream YouTube. YouTube, sana sana Facebook kidogo, sijui na ingine inaitwa Twitch, kitu kama hiyo. Thank you so much, moderator, for the good job you're doing. I have seen. God bless you. Sawa. Tuombeane tu manjo. Let us pray for one another, because that is unfair. I love you all. Bye, TikTok. I'm done with TikTok. Yes, YouTubers. Wow, thank you so much for being here. I have 59 people, constant people who have been here. God bless you. Okay? No president will ever be 100%. That is for sure. That is for sure. That is for sure. No president can ever be 100%. That one you can never get, not in any other country. Hata kwa Traore, I am sure there are people who are bitter, there are people who are not okay with it, but it is what it is, right? Yeah, so wacheni tuende tuchungulie huko tuone venye kuko, then tutakuwa na share na nyinyi more information. Yeah, thank you so much guys for those who have supported me through M-Pesa. Hebu nione nimetumiwa kakitu hapa. Nilitumiwa so 3 na msemo mmoja hapa. Oh, the name is Sablon Ochieng. Your M-Pesa has been partially used by outstanding loan. M-Pesa limit, menikata yote maumbwa. Anyway, God our bless. Thank you so much. It's been amazing, okay? God bless you.